Hello everyone. Last time we have seen the GCF or the GCD of the given numbers. That means greatest common divisor or greatest common factors of a given number. Today we'll see least common multiples or LCM of a numbers. So don't forget to subscribe, like, share, comment this channel. Definition: for any two natural numbers a and b, the least common multiples of a and b denoted by LCM of a and b is what? The smallest multiple of what? Both a and b. Kanaaf haa waadhaa jennee hiramoota walii keessaa isa xiqqaa gaafata waan ta'eef least common multiple jechuun hiramoota walii xiqqichaa jechaadha. Kanaafuu hiramoota walii xiqqicha argachuudhaaf jalqaba karaa lamaan argachuu dandeenya. Tokko intersection method yoo fayyadamne intersection method jecha. So by using intersection method kana jechuun jalqaba haa waaxaa isaanii barbaaduudhaaf kanaaf isaan qaban hunda list goonaaf. For example, find the least common multiples of 2 and 3, that is LCM of 2 and 3. To find this, just find the common multiples of 2 and 3. First way, let us find the multiples of 2 baay'attoota lamaa barbaadna. Lama tokko yoo baay'inne lama yoo baay'inne afuri jaha jedha. Sadiin afuriif shaniin baay'isaa itti fufa. Kan sadii immoo multiples of 3 6 9 12 15 18 jedha. 21 jedha itti fufa. Kanneen lamaan keessaa these are multiples of 3. Multiples of 3 fi multiples of 2 yoo ilaalle isaan kanneen keessaa kan diimaan dibame kunni kan isaan waliin qaban jechuudha. Hence 6, 12, 18 are what? Common multiples of 2 and 3. Among these, which one is the least or the smallest one is? Okay. Kanaaf isaan kana keessaa xiqqaan jaha waan ta'eef, so therefore the LCM of 2 and 3 is 6 by using intersection method. The next one is by using factorization method. By using factorization method, find the least common multiples of 6, 10 and 16. Maalitti fayyadamuudhaan factorization method. First, the prime factorization of 6 is 2 times 3, 10 is 2 times 5, 16 is 2 to the power of 4, 2 to the power of 4. Among these, yoo waliin qabaatanii hundeewwan yoo waliin qabaatan amma hundee lama ni qabu waliin. Kana keessaa isa poweriin isaa guddaa ta'e fudhannaa jechaadha. So the prime factor that appear in this factorization are 2, 3 and 5. Prime ammas keessa jiru 2, 3 fi 5 keessa jira. Kana keessaa kan fudhannaa taking the product of the highest power gives us highest power kan qabu kana keessaa fudhanna. Kanaafuu the highest power is 2 raised to 4 amma lama bakka hundaa jira. Kana keessaa power guddaan 4 waan ta'eef 2 raised to 4 fudhanna. Sadas jira as hin jiru 16 keessa as hin jiru waan ta'eef kan hin jirre illee itti fudhanna. Hawaaxaa irratti 3 baay'isuu 5 jenneen 240 argannaa jechaadha. Hawaaxaa irratti immoo lakkoofsa bakka lamaan hin jirre yoo jiraate itti dabalama. Kan bakka lamaanii jiru yoo waliin qabaatanii jedhan ta'e immoo maal isaa isa powerii guddaa ta'e fudhanna. Hawaagaa irratti immoo GCF keessatti immoo greatest common factor keessatti yoo bakka lamaanuu jiraate kan bakka lamaanuu jira san keessaati isa powerii isaa xiqqaa ta'e fudhanna jechaadha. So note that the GCF of A and B times the LCM of A and B is A times B. Okay. Now let's come to the
Exercise 27. Find the common multiples of the following numbers. Given that 6 and 5, 15, not 5. By using intersection method, let us find it. Amma factory jaha jechuun isaan kun multiples of factory osoo hin taane multiples of 6 dha. Kan baay'attoota jaha tokko yoo baay'ifne jaha, lama yoo baay'ifne 12, sadii yoo baay'ifne 18 jedha itti fufaa jechaadha. These are multiples of 6. And kan 15 immoo 15 tokkoon yoo baay'ifne 15, lama yoo baay'ifne 30, sadiin 45 jedha. Kunis itti fufa. These are multiples of 15. Hence 13 amma kan isaan waliin qaban kan diimaan dibe kana 30 fi 60 jedha itti fufa. Kana keessaa inni xiqqaan the least number from the common multiple is 30. Isaan kana keessaa 30. Kanaafuu LCM yookaan haawaataan 6 meeqa ta'a? 30 ta'a. This by using intersection method. By using factorization method, let us find. So using factorization method is very easy than intersection method. Factorium kan jaha prime factorization kan jaha lama baay'isuu sadiiti. Kan 15 immoo 3 baay'isuu 5 waan ta'eef kana keessaa the prime factors that appears in these factorization are 2, 3 and 5. Lama as jira, 3 as jira, prime dha, 5 ni jira. Kana keessaa powerii guddaa godhana. Taking the product of highest power give us the LCM of 6 and 15 is equals to lama baay'isuu 3 baay'isuu 5 ta'a. Kunis meeqa nuuf kenna? 20 walitti meeqa nuuf kenna? 30 nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu therefore the LCM of 16 and 15 by using factorization method is 30. Baay'oo jennee meeqa 14 fi 21 just intersection itti fayyadamnee isa kana yoo jennee kan 14 baay'attoonni 14 28 lama yoo baay'ifne 3 yoo baay'ifne 42 4 yoo baay'ifne 56 jedha itti fufa. These are factors of multiples of 14. 21 42 jedha kan itti fufu immoo multiples of 21. Kan isaa waliin qaban amma asii diimaa 42, asittis 42 fi 84. Kana keessaa inni xiqqaan immoo 42 waan ta'eef therefore the LCM of 14 and 21 is 42. Okay. Amma immoo factorization method yoo fayyadamnu ta'e by using factorization method 14 jechuun lama baay'isuu 7 21 3 baay'isuu 7. Kana keessaa ammas maalni 2 3 fi 7 maalidha? Prime numberii as keessa jiranii. Prime numberii kana keessaa paaworii guddaa kan qabu fudhanna. Hundinuu paaworii tokko tokko qaba waan ta'eef walumaan baay'isuu ta'a meeqa? 42 nuuf kenna jechaadha. This is by using factorization method. Okay, caan immoo 4, 15 and 21. Using intersection method, just multiples of 4 jechuun isaan amma tarree kana multiples of what? Multiples of 4 dha. Multiples of 15 warra asitti tarreesse kunniin guutuutti multiples of 15. Multiples of 21 warra asitti tarreesse kana by listing out the multiples of, we can see that the smallest number that appears in all three lists is 420. So diimaan dimne kun amma 420 kana. Therefore the LCM of 4, 15 and the 21 is 420. This is too ambiguous. Kanaafam intersection method kana fayyadamuun baay'ee rakkisaa dheerata waan ta'eef just it is better to use what? Factorization method. Factorization method fayyadamuun baay'ee barbaachisaa irra. Amma kana isin asitti barreessaa jiru intersection fi factorization method fayyadamaati hojjedhaa waan jedheef isinitti agarsiisu jira malee intersection method fayyadamuun iddoos fixaa dabdaras fixa waan ta'eef using factorization method is better than intersection method.
fakkeenyaaf amma inni dura dila san barreessine mee amma kan afurii yoo fudhannee lama iskeeriidha prime factorizationin isaa kan 15 immoo 3 baay'isuu 5ti kan 21 3 baay'isuu 7ti kana booda isaan kana keessa prime numberiin kan isaan as keessa kana jiru 2 jira 3 jira 5 jira 7 jira kana keessa paaworii guddaa fudhanna kanaafuu paaworii guddaan 2 iskeerii kan 3 3 kan 5 5 7 420 gabaabumatti jechaadha. Okay. D kan isaan afran kana intersection method yoo fayyadamne kunis akkuma san haala kanaan itti fufaa multiples of 10 kan 10 kana kan 15 immoo 15 jedhaatiin 90 dha itti fufaa kan 18 18 36 dha 90 dha itti fufaa kanaaf amma kan isaan waliin qaban inni xiqqaan 90 waan ta'eef 90 kana keessaati 90 dha itti fufa waan ta'eef 90 dha itti fufa kana keessa xiqqaan 90 waan ta'eef 90 fudhanna. When we use factorization method yoo fayyadamne 6 jechuun 2 baay'isuu 3ti 15 jechuun immoo 2 baay'isuu 5ti 10 jechuun 3 baay'isuu 5ti 18 jechuun immoo 2 si'a 3 iskeeriidha. Kanaaf amma prime numberin as keessa jira 2 jiru 3 jira 5 jira kanuma sadan. So the prime numbers appear in this factorization are 2 3 and 5. Kanaaf kana keessa the highest power fudhanna waan ta'eef 2 keessa poweriin guddaan 1 waan ta'eef 2 fudhanna. 3 keessa 3 as jira asis jira poweriin guddaan 3 iskeeriidha. 5 fudhanneetti yoo baay'ifne 90 arganna. Kun maal fayyadamuudha? Factorization method fayyadamuudha jechaadha. The other one is find the GCF and LCM of each of the following numbers. Kanaaf tokkoon isaanii GCF fi LCM barbaade waan jedheef GCF fi LCM illee amma dura barbaadne waan ta'eef kanaaf isinumatti agarsiisaa deema. Kana furii prime factorization kana furii 2 iskeeriidha kan 9 immoo 3 iskeeriidha. Kana keessa immoo since 4 and 9 has no common prime numbers the GCF is 1. Amma common prime number hin qaba waan ta'eef tokko waliin qabu tokko prime number miti kanaafuu GCF isaanii kana furii kan 9 tokko hence GCF of 4 and 9 is 1. The next one is to find the LCM. Isuma kana fayyadamne LCM barbaaduudhaaf 2 jira 3 jira paaworii guddaa kana fudhanna. Paaworii guddaa kan qabu 2 iskeeriidha. 3 iskeeris waliin baay'ate meeqa nuuf kenna? 2 iskeerii baay'isuu 3 iskeerii which is okay. Kanaaf iyyuu kun meeqa ta'a? 36 ta'a jechaadha. 36 ta'a. Okay, for B7 and 48 torba jechuun prime factorization yoo barreessine torba baay'isuu takkaati 48 prime factorization yoo keenya ta'e meeqa 2 paaworii 4 baay'isuu 3 waan ta'eef 4 and 7 48 has no common prime numbers. Common prime number kun torba jira kun 2 kun 3 common waan hin qabneef GCF isaanii tokko ta'a. Kanaafuu GCF of 7 and 48 is 1. So if the GCF of a numbers is 1, then the two numbers are co-prime jennaan. Kanaafuu lakkoofsa haa waagaan lakkoofsota lama tokko ta'e lakkoofsonni lama waliif maal jennaani? Waliif kooptii jennaani jechaadha. Co-prime. Okay. To find the LCM, we take the highest power of all prime factors that appear in any of the numbers. So, amma torba jira, highest isa torbuma, 2 jira, paaworii 4 fudhanne kana guututti 3 waliin yoo baay'ifne just will get 336. The next one is 12 and 32. When we least express 12 in prime factorization form, 12 means 4 baay'isuu 3 waan ta'eef 4 jechuun 2 iskeeriidha.
lama square baay'isuu sadiiti. 32 jechuun lama paaworii shaniiti. Nama hoggu shan yoo waliin baay'ifne 32 arganna. So in the above factorization, 2 is common prime factors of the numbers 12 and 32. Further, the least power of 2 is 2. Guddaan shani fudhannama LC GCF keessatti. So the product of these two common prime numbers with least power of each is 224. 2 raised to 4 is 4. 2 raised to 4 in make after 1 taking. GCF in isaanii kan 1232 afurii jechaadha. LCM isaa argachuuf immoo paaworii guddaa fudhannaa 2 paaworii 5 fi 3 fudhannee waliin baay'ifna. 2 paaworii 5 fi 3 32 baay'isuu 32 baay'isuu 5 32 baay'isuu 6 no 3 immoo meeqa 32 baay'isuu 3 96 ta'a jecha 96 nuuf kenna. Okay, the other one is 16 and 39. Again, when we express 16 in prime factorization form, it will be 2 to the raised power of 4. 39 is 3 times 13. So the prime number, since 16 and 39 has no common prime number, kullama as laman jiru sadas zira as hin jiru. Kanaafuu common prime number waan hin qabneef GCF in isaanii tokko ta'a jechaadha. GCF in isaanii tokko kan ta'u if there is no other common prime number rather than 1 yoo ta'edha. Kanaaf 1639 waliif koptii jennaan, they are co-prime. LCM isaanii argachuuf immoo yoo waliin qabaatan paaworii guddaa fudhannaa, waliin hin qabaanne illee fudhannee ittiin baay'ifnaa LCM irratti. Kanaafuu 2 paaworii 4 baay'isuu 3 baay'isuu 13 fi meeqa 624 ta'a jechaadha. 624. Okay, 12, 16 and 24. Isaan kana yoo fudhanne 12 jechuun 2 paaworii 3 baay'isuu 3 ti 16 2 paaworii 4 ti 24 yoo hirmaatota kopxiitiin diriirsin 8 baay'isuu 3 yookaan 8 jechuun 2 kiubii baay'isuu 3 waan ta'eef in the above factorizations 2 is common prime factors of the numbers 12, 16 and 24. The least power of 2 is 2. Hammanni xiqqaan 2. Kanaaf isa xiqqaa kana fudhanna waan ta'eef hence GCF of 12, 16 and 24 is again 4. So isaan waliin qaban keessaatii isa xiqqaa fudhanna waan ta'eef 4 ta'a jechaadha. LCM barbaaduudhaaf isaan waliin qaban keessaa paaworii guddaa fudhanna. Kanaafuu paaworii 4 kana fudhannee baay'isuu 3 jennaani. 2 to the power of 4 times 3 is 16 times 3 40. It is the LCM of 12, 16 and 24. Okay. F 4, 18 and 30. When we express 4 in terms of prime factorization, it will be 2 square. 18 jechuun immoo 2 baay'isuu 3 square dha. 3 square 9 gulama 18 waan ta'uuf 30 is 2 times 3 times 5. 30 jechuun 15 baay'isuu 2 30 waan ta'eef 15 jechuun immoo 3 baay'isuu 5 waan ta'eef kanaaf gaa isaanii barbaaduudhaaf least greatest common factor or greatest common divisor barbaaduudhaaf 2 is common. 2 bakka hundaa jira factor of numbers. So asiitii 2 bakka hundaa waan jiruuf isa paaworiin isaa xiqqaa ta'e fudhanna. Paaworiin isaa tokko kan ta'e kanaaf 2 ta'a jechaadha. So the GCF of 4, 18 and 30 is 2. Waagaan kan 4, 18 fi 30 meeqa 2 jechaadha. Waaxaan isaanii immoo kan waliin qaban keessaa paaworii guddaa fudhanna. Paaworii guddaa 2 kan qabu 2 squareidha. 3 squares ni fudhanna. Asii 5 itti daballa. Kanaafiyyuu 2 squares times 3 square times 5 which is 4 times 9 times 5 180. 180. The third one is find the GCF
of 16 and the 24 times LCM of 16 comma 24. The GCF of 16 and the 24 is simply given two numbers a and b. The GCF of a and b times LCM of a and b is simply a times b. Therefore, for this reason, 16 GCF of 16 comma 24 and LCM of 16 comma 24 is simply 16 times 24. 16 times 24 is 380. For therefore, the GCF of 16 and 24 times LCM of 16 comma 24 is 384. The last one is in a school, the number of participants in sport, mini, media, and anti-AIDS club are 60, 84, 180 respectively. Find the minimum number of rooms required in each room. The same number of participants are to be seated and all of them being in the same club. So sakana barbadu rafi ilqaba, to find the minimum number of rooms required, we need to determine the maximum number of participants that can be seated in each room. This maximum number must divide evenly into the number of participants for each club. Kanaafiyyu jalqaba maal barbaadu qabna? Hawa gaa isaanii barbaadu qabna. Hawa gaa isaanii barbaadu qabna. Kana barbaaduudhaafi 60 yoo listi common factor isaaniitii yoo keenye lama square baay'isuu 3 baay'isuu 5 waan ta'eef 84 lama square baay'isuu 3 baay'isuu 7 8 lama square baay'isuu 3 cube ta'a. Kanaaf isa kana keessaatii to find the GCF barbaaduudhaafi we take the common prime factors raised for the lowest power that appears in any of the factorization. Kana isaan kana keessa waagaan isaanii lama square baay'isuu 3 waan ta'uuf lama waliin qabu. Kana keessa xiqqaa square dha. Power xiqqaa 2 3 waliin qabu. Power xiqqaa 1 waan ta'eef 12. GCF isaanii 12 jechuun the maximum numberiin 12. Kanaaf iyyuu tokkoon kilabii sanii maximum numberii kanaaf irraa jecha. Therefore, the maximum number of participants that can be seated in each room is 12. Tokkoon keessa taa'uu kan danda'u yoo guddate yoo baay'ate 12. Erga 12 kana murteessinee booda calculate the number of rooms for each club. Tokkoffaa room for sport club. Kilabii achi keessa participant 60 jira waan ta'eef maximum numberii achi keessa kan qabachuu danda'u 12 waan ta'eef 12 irraa 5 ta'a. Kan mini media 84 12 yoo irra 7 ta'a. Roomii 7 ta'a. Rooms for anti-AIDS club 18 8 qaba. 8 kanas 12 yoo irra 9. Kanaaf so find the total minimum number of rooms. Participant kan sport keessa roomii kan sport roomii 5 kan mini media roomii 7 fudhachuu danda'a. Kan AIDS kilabii immoo roomii 9 fudhachuu danda'a. Kanaaf iyyuu isaan kanneen yoo idaane find the total minimum number of rooms. Yoo barbaanne 5 asii 5 qabna. Roomii 5 5 fi 7 fi 9 21. Therefore, the minimum number of rooms required is 21. This is all about today's lesson. Thank you for watching.